Dear students, have a nice time. In the last classes, we were studying about different methods of finding limits of functions. Today, we start with Skews theorem. Suppose that f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x for all x in an open interval containing a except possibly at a, and limit x tends to a f of x and limit x tends to a h of x are equal and it's equal to the number L. Then limit x tends to a g of x also equal to L. That is Skews theorem. We can explain the theorem using this figure. Here this is the graph of y equal to f of x. Okay, and this green curve is the graph of y equal to h of x. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന ഏതൊരു പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിൽ എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ജി ഓഫ് എക്സ്, ഇതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ ദിസ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ജി ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. കാരണം എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൈകൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. അതുകൊണ്ട് y equal to g of x എന്ന ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗ്രാഫ് നിൽക്കുന്നത് y equal to f of x എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെയും y equal to h of x എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കും. കാരണം ഈ കാണുന്ന y equal to h of x എന്ന ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റിനും എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഹൈറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്താണ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രാഫ് ജി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റും വൈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റും സെയിം ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് എൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ വൈ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എ എന്ന പോയിന്റിനടുത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എൽ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം. സോ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ എൽ എന്ന ഹൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് വൈ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും. സിമിലർ ഈസ് ദ കേസ് ഫോർ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. വൈ ഈക്വൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എൽ തന്നെയാണ്. സോ ഗ്രാഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആകുമ്പോഴേക്കും ഗ്രാഫ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എൽ എന്ന ഈ പോയിന്റിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ വൈ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫും വൈ ഈക്വൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. ഇനി ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എൽ. കാരണം ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ആ പോയിന്റിലൂടെ മാത്രമേ ഗ്രാഫിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്ക്യൂസ് തിയറം. If f, g, h and h are three functions such that f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x and at some point x equal to a, if limit f of x equal to limit h of x equal to capital L, then limit g of x at x tends to a also equal to L. Using the theorem, we can find the limit x tends to 0 x square sine 1 by x. സൈൻ ടിയുടെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും -1നും 1നും ഇടയ്ക്കാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ എനി റിയൽ നമ്പർ ടി, ബിക്കോസ് ദ സൈൻ കർവ് ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ y equal to 1 and y equal to -1. So we can write -1 is less than or equal to sine 1 by x less than or equal to 1. 1 by x is a real number for a real number x. So sine 1 by x also lies between -1 and 1 for every x not equal to 0. എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് 0 ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ലിമിറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ 1 by x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഫോർ എവരി എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ.
x not equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് x square എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, നോട്ട് equal to 0. So we have minus x square less than or equal to x square sin 1 by x less than or equal to x square. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചു. f of x equal to minus x square എന്ന ഫംഗ്ഷൻ, equal to x square sin 1 by x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ, h of x equal to x square എന്ന ഫംഗ്ഷൻ. And from this relation f of x is less than or equal to g of x less than or equal to h of x. And here we have limit x tends to 0 f of x equal to limit x tends to 0 minus x square. x 0 ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ടെൻഡ് ടു 0. So limit equal to 0. And what will be limit x tends to 0 h of x, that is limit x tends to 0 x square, it is also equal to 0. So by Skews theorem, since f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x, and limit of f of x and limit of h of x are equal, which is equal to 0, so we can conclude that limit x tends to 0 g of x also equal to 0. That is limit x tends to 0 x square sin 1 by x equal to 0. ആ ഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. y equal to minus x square എന്ന ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത്, y equal to x square എന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും at x equal to 0 converges to അല്ലെങ്കിൽ approaches the value 0. ഇതിനിടയ്ക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് x square sin 1 by x ന്റെ ഗ്രാഫാണ്. And you may see that the limit of x square sin 1 by x at x tends to 0 also equal to 0. So by Skews theorem we can find such limits. Let us have one more theorem. Suppose that f of x less than or equal to g of x for all x in an open interval containing a except possibly at a, and limit x tends to f of x equal to L and limit x tends to a g of x equal to m, then L is less than or equal to m. തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം f of x less than or equal to g of x for all x എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എ എന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ടതില്ല. എയെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് എല്ലായ്പ്പോഴും y ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു പോയിന്റ് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് മുതൽ ഈ ഗ്രാഫ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആവണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലായ്പ്പോഴും ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ്, ഇതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് എ എന്ന് വിചാരിക്കുക. എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് അതേ പോയിന്റിൽ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും എം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ക്ലിയർലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എൽ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സെഡ് ഇൻ ദിസ് തിയറം. Now let us have an important theorem which says that limit theta tends to 0 sin theta by theta equal to 1. To prove the result, consider the triangle, actually the right triangle OAC. Here you draw an arc here with center O and radius A, and let this point be B. And also let us draw a straight line joining A and B. Now first you consider the triangle here OAB, then consider the sector OAB here and the triangle again OAC. We have to find the area of these three figures. So let us first find the area of triangle OAB. To find the area of the triangle, we have to draw a perpendicular line from B to the base OA. Okay, we consider side OA as 1 unit. So we know the length of OA as 1 unit, and the area of the triangle OAB is half into base into altitude, that is half OA into this height. And to find the height, let this point be D and consider this angle as theta. So what will be sin theta? Sin theta is opposite side by hypotenuse. That's equal to BD divided by OB. And what's the length OP here? Here we draw an arc of a circle with radius 1. So the distance OA equal to OB, which is equal to 1 unit. So here we have BD divided by 1, or BD equal to sin theta. So this altitude DB is sin theta.
Therefore, area of triangle OAB is half into base into altitude, that is half into OA into BD, that is half into 1 into sine theta, which is half sine theta. Now we consider the sector OAB. Area of the sector is half r square theta. R is the radius of the sector and theta is the angle here, which is the angle subtended by the arc at the center of the corresponding circle. So we have half into r square is here 1 square into theta, that is half r square theta or half theta. Now we consider area of triangle OAC. OAC is a right triangle and its area is half into OA into AC. And what is AC here? We have tan theta equal to opposite side by adjacent side, that is AC by OA. And OA equal to 1, therefore here we have tan theta equal to AC. So here AC is tan theta. So what will be area of triangle OAC? It is half into OA into AC, that is half tan theta. Now consider the area of these three figures. Triangle OAB യുടെ area നോക്കിയാൽ that will be strictly less than area of the sector OAB. ഇവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു പോർഷൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ OAB കൺസിഡർ ചെയ്താൽ. And this will be strictly less than the area of the triangle OAC. So we have the inequality 0 less than area of triangle OAB less than area of sector OAB less than area of triangle OAC. Or we have 0 less than area of triangle OAB is half sine theta, area of sector OAB is half theta, and area of triangle OAC is half tan theta. You multiply the whole inequality by 2 by sine theta. So we have start with here half sine theta into 2 by sine theta is 1. And here half theta into 2 by theta is theta by sine theta. And half tan theta into 2 by sine theta is half into sine theta by cos theta into 2 by sine theta. So here sine theta cancels. And so and 2 also cancels. And what remains is 1 by cos theta. So here we have 1 by cos theta. So we have the inequality 1 less than theta by sine theta less than 1 by cos theta. Now take the reciprocal of the inequality. So we have, if we take the reciprocal, 1 by 1 is 1 itself. And if we take the reciprocal, the inequality reverses. So we have 1 greater than sine theta by theta, which is greater than cos theta by 1, that is cos theta. Or we may write from here, cos theta is less than sine theta by theta, which is less than 1. That is the inequality here. ഇത്തരത്തിൽ 2 ബൈ സൈൻ തീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഇത്തരത്തിൽ ലെസ് ദാൻ എന്ന ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ കാണുന്ന ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഇൻറ്റു -1 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -1 ലെസ് ദാൻ -2 എന്ന് എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. -1 ഈസ് ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -2. ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇന്നിക്വാളിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇന്നിക്വാളിറ്റി ബിക്കംസ് റിവേഴ്സസ്. ഓക്കെ, -1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -2 എന്നായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് 2 ബൈ സൈൻ തീറ്റ കൊണ്ടാണ്. 2 ബൈ സൈൻ തീറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. So we first assume that here theta lies between 0 and pi by 2, because when theta lies between 0 and pi by 2, sin theta is positive. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0ക്കും പൈ ബൈ 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സൈൻ തീറ്റ പോസിറ്റീവാണ്. So first we assume that 0 less than theta pi by 2. Then we may say that this inequality remains like this, 1 less than theta by sin theta less than 1 by cos theta. Now you just take the reciprocal of the expressions here. So what happens? The sign of the inequality reverses here when we take the reciprocal. So we have 1 greater than sin theta by theta greater than cos theta by 1, that is cos theta. Or you may write cos theta less than sin theta by theta less than 1. So when theta lies between 0 and pi by 2, we have this inequality.
And what happens when theta lies between 0 and minus pi by 2 or minus pi by 2 and 0? When theta lies between minus pi by 2 and 0, we take negative theta. Negative theta lies between 0 and pi by 2. Actually, we are multiplying this inequality with minus 1. So, we have pi by 2 is greater than minus theta greater than 0. Or you may write from this side 0 less than minus theta less than pi by 2. So, when theta lies between minus pi by 2 and 0, minus theta lies between 0 and pi by 2. Theta എന്ന ആംഗിൾ 0ക്കും pi by 2ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഇന്നിക്വാളിറ്റി ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് തീറ്റ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ ആംഗിൾ തീറ്റ 0ക്കും pi by 2ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നെഗറ്റീവ് തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ദിസ് ഇന്നിക്വാളിറ്റി വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ. Therefore, we have cos minus theta is less than sin minus theta by minus theta less than 1. 0ക്കും pi by 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഈ റിസൾട്ട് ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് തീറ്റ 0ക്കും pi by 2നും ഇടയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് തീറ്റ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി നോ കോസ് മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് കോസ് തീറ്റ, സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. So, just substitute here cos minus theta യുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് cos theta എന്ന് എഴുതി, sin minus theta എന്നത് minus sin theta ആണ്. So, minus and minus here cancels and what remains is sin theta by theta which is less than 1. So, if theta lies between minus pi by 2 and 0 also, this inequality is true. So, we proved that for any theta lies between minus pi by 2 and 0 or 0 and pi by 2. ഇതിനിടയിലുള്ള ഏതൊരു ആംഗിൾ തീറ്റ എടുത്താലും കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ സൈൻ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ കാണുന്ന 3 ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ 3 ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. കോസ് തീറ്റ has a representation f of theta here, sin theta by theta is g of theta, and the function 1 is a constant function which is h of theta. So actually here we have f of theta is strictly less than g of theta less than h of theta. Our aim is to use the Skews theorem. For that, we will find the limits of f of theta and h of theta at theta equal to 0. So what happens if we take limit theta tends to 0 f of theta? F of theta is cos theta. So we have limit theta tends to 0 cos theta. You just need to substitute theta equal to 0 here and cos 0 equal to 1. So we have limit theta tends to 0 f of theta equal to 1. Then we have to find limit theta tends to 0 h of theta. H of theta equal to 1. It's a constant function. So by law of limit, this limit equal to 1 itself. So we have f of theta is less than g of theta less than h of theta, and limit theta tends to 0 f of theta equal to limit theta tends to 0 h of theta. So by Skews theorem, limit theta tends to 0 g of theta also equal to 1. That is limit theta tends to 0 sin theta by theta equal to 1. Using the result, we can find limit theta tends to 0 or limit x tends to 0 sin 2x by 2x. നമുക്കറിയാവുന്ന റിസൾട്ട് ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് 0 സൈൻ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ്. സോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷനിൽ സൈൻ 2x ആണുള്ളതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സൈൻ 2x ബൈ 2x. ആ ഫോമിൽ നമുക്കതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ അറിയണം. സോ ഫസ്റ്റ് വി റൈറ്റ് സൈൻ 2x ബൈ 3x ആസ് 1 by 3 ഇൻറ്റു സൈൻ 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സൈൻ 2x ബൈ 2x ആണെന്നാണ് വേണ്ടത്. സോ ഡിവൈഡ് ദ ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ 2 ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2 ഓൾസോ. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഇസ് 2 by 3 sin 2x by 2x, that is written here. Now we apply the limit. Limit x tends to 0 sin 2x by 3x equal to limit theta tends to 0 2 by 3 sin theta by theta. ഇവിടെ 2x എന്നതിന് നമ്മൾ theta എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു. So x tends to 0 ആവുന്ന സമയത്ത് what happens to theta? Theta also tends to 0. So we may write limit x tends to 0 sin 2x by 3x equal to limit theta tends to 0 2 by 3 into sin 2x by 2x എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം sin theta by theta. And this limit equal to 1. So we have the answer as 2 by 3. Next problem, find limit x tends to 0 tan x by x. We have tan x by x equal to sin x by cos x whole divided by x.
So we have to write this in the form sin x by x into 1 by cos x, because we know the limit of sin x by x at x tends to 0. Okay, so we write this expression as limit x tends to 0 tan x by x equal to limit x tends to 0 sin x by x into limit x tends to 0 1 by cos x. ഈ കാണുന്ന ലിമിറ്റ് 1 ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And what happens to limit x tends to 0 1 by cos x? X-ന് ഇവിടെ 0 substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ cos 0 is 1. So there is no problem. So the limit equal to 1. So we have 1 into 1. Answer is 1. And one more result. Limit theta tend to 0 cos theta minus 1 by theta equal to 0. Here first of all we have to express this as a function of sin theta for some convenient theta. For that we use the identity sin square x equal to 1 by 2 into 1 minus cos 2x. We have the result cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x. So we have 2 sin square x equal to 1 minus cos 2x and sin square x equal to 1 minus cos 2x divided by 2 by trigonometry. So here from this expression 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x. But we need cos x, okay, cos theta in the matrana ivideyulladu. So in this expression we need the expression of 1 minus cos theta actually. So we have to replace this 2x by theta. That is we have to replace x by theta by 2. So 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2. So that is what we have here, 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2. So let's find the limit now. Limit theta tends to 0 cos theta minus 1 by theta equal to 1 minus cos theta is this one. So cos theta minus 1 is negative 2 sin square theta by 2 by theta. Limit theta tends to 0 we have to find. Now as in the previous case we have to express this as limit theta tends to 0. This can be written as minus 2 sin theta by 2 into sin theta by 2 the whole divided by theta. That is we have to write this as minus 2 sin theta by 2 into sin theta by 2 divided by theta by 2. ഇവിടെ divided by theta ഉള്ള all expression നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടേമിനെ മാത്രമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബൈ 2 ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 2 ഓൾസോ. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഞാനൊരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ 1 by 2 ഹിയർ. So this 2 and 2 cancels and the expression becomes equal. And here this 2 and 2 cancels and what remains is limit theta tends to 0 sin theta by 2 negative sin theta by 2 and sin theta by 2 by theta by 2. Okay, so let us split the limit by product rule. We have limit theta tends to 0 sin minus theta by 2 into limit theta tends to 0 sin theta by 2 by theta by 2. When theta tends to 0, actually theta by 2 also tend to 0. Here we have the limit theta by 2 tend to 0 sin theta by 2 by theta by 2. So this expression becomes 1. And what happens to limit theta tends to 0 sin theta by 2? When theta tends to 0, you just substitute here sin 0 equal to 0. So what remains is negative 0 into 1, that is equal to 0. So we have the result limit theta tend to 0 cos theta minus 1 by theta equal to 0.